Hallo meine lieben Zuschauer. Heute machen wir einen unglaublich aromatischen Aufstrich mit Champignons und gerösteten Kernen. Cremig, herzhaft und perfekt auf frischem Brot. Dieses Rezept überrascht mit intensivem Geschmack und einfacher Zubereitung. Die Zutaten erscheinen im Video. Aktiviert unbedingt die Untertitel, damit ihr die Zutaten in eurer Sprache sehen könnt. Viel Spaß beim Zuschauen.
Super.